So, und damit ein herzliches Willkommen zum heutigen Stream. Ja, heute mal in einem ganz anderen Format. Ich wollte mit euch einfach schon mal ein paar Dinge des heutigen, beziehungsweise heute Nacht, Starship Launch Nummer 8, ja, sprechen und euch mal darüber aufklären, was ist denn das Ziel dieses Launches? Was wollen die denn damit erreichen? Und vorab kann ich schon mal sagen, ja, deren Hauptziel ist es tatsächlich, auf den Mars zu kommen. Jetzt wollen sie aber mit diesen Starship-Testflügen sozusagen erst einmal gucken, um die Umlaufbahn zu kommen. Ich habe hier auch mal ein Video vorbereitet schon mal, was ich euch auch gerne mal zeigen möchte. So, und hier sehen wir zum Beispiel, was denn deren Ziel sein soll. Einerseits, Moment, ich kann auch mal das ein bisschen größeren Format für euch einspielen lassen, damit ihr da besseren Einblick drüber bekommt. So, also, sie starten ja hier in Boca Chica, nahe des Golf von Mexiko. So, und der Launch, wenn es gelauncht wird, fliegt es natürlich erstmal nach oben. Dann kommt ein wenig später dann, wenn es sich gedreht hat, die Trennung ähm, zwischen dem Super Heavy Booster und des Upper Stage. Der Super Heavy Booster wird dann zurück wieder auf die Auffangstation drüber gebracht und aufgefangen. Das Starship Ascent geht dann weiter. Dort sehen wir, das geht dann um die halbe Erdkugel über den Atlantischen Ozean, südlich von Afrika, und dann Richtung Indischen Ozean. Und im Indischen Ozean macht es dann einmal eine gerade Landung im Gewässer. So, und das ist zum Beispiel das, was die damit erreichen wollen, mit diesem Launch. Ich hoffe, man kann mich auch relativ gut verstehen. Nicht wundern, wenn ein paar Hintergrundgeräusche sind. Ich bin außen, weil ich hier das natürlich für euch dann besser erklären kann. Also, wie dem auch sei. In diesem Stream schauen wir erstmal. Anfangs sind ja jetzt noch etwas über 2 Stunden Zeit. Da können wir jetzt mal ganz in Ruhe darüber reden, ja, was denn da so gemacht werden soll. Und wir können mal gerade, wenn es schon dabei ist, ich weiß nicht, habe ich das schon offen? Ich müsste es, glaube ich, schon offen haben. Schaue ich mal gerade nach. Jawohl. So, und hier können wir auch mal gerade nachschauen, was die denn geplant haben. Hier steht es einmal drin. Ich übersetze es einmal für euch. So, also, ich lese euch das jetzt natürlich mal vor, damit ihr nicht extra nachlesen müsst. Also, der 8. Flugtest von Starship wird für Donnerstag, also Ortszeit Donnerstag, den 6. März vorbereitet. Das Startfenster öffnet sich um 17:30 Uhr Central Time. Ja, für uns ist es 0:30 Uhr dann, wenn der Start dann stattfinden soll. Etwa 30 Minuten vor dem Start beginnt ein Live-Webcast von SpaceX, und das schauen wir uns ja wie in jedem Launch dann natürlich auch an, hier auf diesem Kanal. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst auch gerne mal ein Abo da und ein Like. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Kommentare einfach mal loswerden wollt, schreibt sie jetzt auch gerne in den Live-Chat. Also, nach Abschluss der Untersuchung des Verlustes von Starship, weil es ist ja beim Launch 7 zu einer Explosion des Super Heavy Boosters gekommen, nicht Super Heavy Boosters, vom Upper Stage, also von der oberen Ebene. Aber es wurden mehrere Hardware- und Betriebsänderungen vorgenommen seitdem, um die Zuverlässigkeit der Oberstufe zu erhöhen. Die vollständige Zusammenfassung der Unfalluntersuchung können Sie hier lesen, also da kann man dann nochmal einen extra Bericht öffnen. Der bevorstehende Flug wird die gleiche suborbitale Flugbahn wie frühere Missionen fliegen und Ziele verfolgen, die beim vorherigen Test nicht erreicht wurden. Darunter
der erste Nutzlastauswurf von Starship und mehrere Wiedereintrittsexperimente, die darauf abzielen, die Oberstufe zum Fang, genau, also wo war ich? Genau, zum Fang zum Startpunktplatz zurückzubringen. Der Flug beinhaltet auch den Start, die Rückkehr und den Fang des Super Heavy Boosters. Beim vorherigen Flugtest wurden umfangreiche Upgrades der Oberstufe von Starship vorgestellt, die sich auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung in allen Flugphasen konzentrierten. Also, und ich will jetzt natürlich nicht das Ganze hier vorlesen, das ist wirklich ein langer Text hier. Zusammengefasst wollen die natürlich damit erreichen, dass es heute glückt, dass der Super Heavy Booster wieder erfolgreich aufgefangen werden konnte, wie bei den letzten Starts, und aber auch, dass das Upper Stage, also die Oberstufe, erfolgreich im Indischen Ozean dann hinunterkommt. Natürlich nicht in einer Explosion. Wie es ja im letzten Jahr auch war. Dazu gab es auch eine Zusammenfassung von mir, sogar ein Livestream über ein Update. Könnt ihr auch gerne mal anschauen, falls euch das interessieren sollte. Aber heute gehen wir wirklich nur auf diesen Launch 8 ein. Wie gesagt, solltet ihr irgendwelche Fragen haben oder sonstige Anmerkungen, schreibt sie jetzt gerne in den Live-Chat. So. Können wir das erst schon mal wegmachen? Ich mache mal den Countdown wie immer oben, damit ihr den Countdown natürlich live verfolgen könnt. Wie gesagt, um 11:55 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wird dann der Launch sozusagen auch von SpaceX live gemacht. Schauen wir mal gerade, genau, 11:55 Uhr unserer Zeit. So sieht's aktuell aus. Jetzt bin ich nur gerade am gucken. Jawohl, das hatten wir jetzt alles schon durchgelesen, richtig? Jawohl. Also, Starship ist jetzt natürlich ein großes Ding, ja, also eine große Rakete. Wir können uns ja mal gerade die Größe anschauen. Wenn ich die hier wenn die hier gerade auch steht, das wäre natürlich super. Ach ja, hier sieht man natürlich auch, was deren heutiges Ziel ist. Mit dem Launch, dann kommt hier der Boost, Back, Burn und da die Abtrennung sozusagen. Und dann am Ende gibt es dann den Starship Entry oder Re-Entry, je nachdem. Und dann Landing Burn at Splashdown. Das ist dann sozusagen, also könnt ihr euch mal in Ruhe anschauen. Ich lasse das noch ein bisschen mal da, während ich jetzt noch ein bisschen was dazu erkläre. Also wie gesagt, Launch 8 ist tatsächlich jetzt schon möglich. Es ist ja normalerweise schon für Montag, wenn ich mich jetzt nicht täusche, angesetzt worden. Da gab es aber dann irgendwelche, ja, warum auch immer, sie es dann auf Mittwoch verschoben haben. Und am Mittwoch wurde es dann nochmals abgesagt wegen technischen Problemen des Super Heavy Boosters. Und dann jetzt halt kam es dann heute direkt zum zweiten Versuch. Wie auch SpaceX berichtet hat, ist aktuell das Wetter und sonstige Bedürfnisse vorhanden. Also es ist alles in Ordnung. Der Start kann rein theoretisch heute stattfinden, heute Nacht. Genau. Ich schau mal gerade, ob man hier auch irgendwo die Größe des Starships sehen kann. Jawohl, perfekt. Hier sieht man es auch nochmal. Die Höhe war eigentlich 123 Meter. Mittlerweile, weil sie es nochmal erhöht haben, sind es glaube ich schon 150 oder sowas. Das Starship alleine hat 52 Metern bzw. 171 Foot und der Super Heavy Booster davon etwa um die 71. Das ist jetzt noch der alte Bericht, wie gesagt, die haben ja jetzt seit den letzten Verbesserungen das nochmal erhöht, die Größe. Genau.
Ja, das finde ich auch immer richtig cool. Das ist ein richtig schönes Bild, muss ich sagen, hier mit dem Sonnenuntergang und das. Wie gesagt, dort die Zeit ist ja ganz anders. Wenn dort 17:30 Uhr Central Time ist, ist hier ja, wie gesagt, schon 0:30 Uhr. Das heißt, wir haben wirklich, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ja doch, 7 Stunden Vorsprung vor denen. Während die noch nachmittags haben, haben wir eben schon nachts. Und deswegen ist es dort dann auch noch an den Starts noch einigermaßen hell, während wir hier schon dunkelste Nacht haben. Genau. Wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich gerne nochmal, wenn ihr bei neuesten Updates auf dem Laufenden gehalten werden wolltet, sei es vom Starship, sei es von Weltall-News, sei es von allgemein Weltall oder was hier auch aktuell so wichtig ist, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, ein Like machen und Kommentare schreiben oder im Live-Chat schreiben. Das bleibt euch überlassen. Würde mich auch unterstützen, tatsächlich. Wir haben ja schon fast die 300 Abonnenten geknackt. Das ist ja wirklich schon der Hammer, muss ich sagen. Ja, kommen wir aber jetzt wieder zum Starship-Thema. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch gute 2 Stunden, etwas über 2 Stunden, bis dann der Launch dann ja stattfindet für diesen Tag. Beziehungsweise Nacht für uns. Jetzt schaue ich mal gerade, der Starship, genau. Ja, da sieht man es auch nochmal, dass sie natürlich zum Mars wollen, logischerweise, ne? Das ist deren erstes Ziel, die überspringen den Mond, die wollen gleich zum Mars. Ja, also wie gesagt, der 8. Flugtest startet ja dann gegen 23:55 Uhr auf SpaceX und um 0:30 Uhr startet dann die Rakete. Wie gesagt, für die, die neu eingeschaltet haben, wundert euch nicht, warum da Hintergrundgeräusche sind. Ich bin außerhalb und deswegen hört man das. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ansonsten gucke ich, wie ich das ein bisschen unterdrücken kann. So, wollte ich mal gerade schon mal für euch eine Umfrage starten, was ihr denn zum heutigen Launch denkt, ob es funktioniert oder nicht. Wartet mal ganz kurz. Und natürlich die Landung, genau. So, könnt ihr gerne mal abstimmen, wenn ihr gerade Lust dazu habt. Ansonsten machen wir weiter im Programm. Wie gesagt, noch einmal für die, die neu eingeschaltet haben, hallo und ja, heute geht es natürlich um den sogenannten Starship Launch 8 oder Starships 8 Flight Test. Das ist ja nur ein Flugtest, kein offizieller Launch zu einem anderen Planeten. Aber es ist schon ein einmaliges Ereignis. Wirklich, so ein dieses Starship ist ja richtig bekannt und vor allen Dingen auch, muss man sagen, in gewisser Hinsicht auch wichtig, weil um auf den Mars zu kommen, braucht man natürlich mehr wie jetzt nur eine normale Rakete. Ne? Das muss man natürlich auch dazu gesagt haben. Und ja, wir können uns auch gerne nochmal die Details davon anschauen. Super Heavy Booster for the flight features upgraded awareness, including a more powerful flight computer, improved power and network distribution, and integrated smart batteries.
Zum Beispiel hier, ich habe jetzt nur mal einen Teil davon vorgelesen. Ausgerechnet heute so extrem hier. Also, ja, wie ich ja bereits erwähnt hatte, wollen sie natürlich heute das erfolgreich machen, dass nichts explodiert, wobei ich ja auch im Update-Video vom Launch 7 auch schon erwähnt hatte, dass das ja keine Gefahr direkt war. Das ist ja explodiert zwar, aber dann auch größtenteils verglüht. Ob da jetzt wirklich was runtergekommen ist, weiß ich nicht. Da liegt mir nichts vor. Aber wie gesagt, so dramatisch, wie es dann in dem dargestellt wurde, ist es dann doch nicht gewesen. Ja, das muss man einfach nochmal dazu gesagt haben, damit man da auch ein bisschen beruhigter ist. Ja, natürlicherweise. Auch hier kann ich euch nochmal gerade zeigen, was ich euch zeigen wollte. Nochmal. So. Hier nochmal zu sehen, was denn das Ziel von diesem heutigen Launch sein wird. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wie gesagt, wenn dann die Trennung von dem Super Heavy Booster und dem Upper Stage passiert ist, wird dann der Super Heavy Booster, wie der mit den Greifarmen, vom Start aufgefangen und das Upper Stage fliegt dann weiter Richtung Indischen Ozean. Das ist eine sehr schöne Grafik von SpaceX, muss man tatsächlich sagen. Und das wird man bestimmt auch nochmal sehen, wenn sie ihren Stream sozusagen auch gestartet haben. Wenn es nicht zu weiteren Verschiebungen kommen sollte. Das muss man ja immer dazu gesagt haben, weil gerade wenn es noch unsicher ist, ob die Technik, sage ich mal jetzt, ausreichend ist, um für Sicherheit zu sorgen, für die Umgebung, für die, ja, genau, Umgebung, dann muss man wirklich hundertprozentig sicher sein. Und wie gesagt, man hat ja am ersten Versuch des 8. Flugtests gesehen, dass eben die Technik auch innerhalb der letzten 40 Sekunden des Countdowns versagen kann. Ja, sozusagen. Ja. Wobei es dann kurzzeitig sogar nur noch auf T-35 Sekunden war, dann aber wieder gestoppt wurde, ein Hold sozusagen getätigt wurde. Und dann war dann die Absage da und heute wird es dann wieder versucht. Wir hoffen mal alle, dass es klappt. Wir hoffen mal alle, dass die Technik und das Wetter dazu passt. Ansonsten wird man ja sehen, was es so bringt. Ne? So, schaue ich mal gerade, ob schon mal abgestimmt wurde. Nein, noch keine Stimmen. Ja, jedenfalls, um es nochmals zu erwähnen, Starship 8 Flight Test wird heute in deutscher Zeit um 0:30 Uhr starten und ungefähr schätzungsweise um 23:55 Uhr wird dann SpaceX auch live gehen. Da werden wir dann natürlich auch reinschauen. Also in gut einer Stunde und 20 Minuten, 25 Minuten sollte es dann auch bei SpaceX losgehen. Wie gesagt, auch hier oben rechts seht ihr den Timer, den Countdown. 2 Stunden etwa, ganz knapp über 2 Stunden, bis dann der Launch stattfindet. Und wie gesagt, nochmals 23:55 Uhr SpaceX startet und um 0:30 Uhr startet dann das Starship. Für die, die jetzt neu reingekommen sind, wenn ihr wollt, kann ich euch auch nochmal zeigen, was das Ziel von dem heutigen Flug sein wird oder die Flugbahn. Schreibt es gerne in den Chat und dann zeige ich es euch nochmals extra. So, wie ich sehe, sind wir 3 Zuschauer. Das freut mich ja auf jeden Fall. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wenn ihr schon da seid, oder in den Live-Chat sozusagen,
was ihr euch vom heutigen Start erhofft. Und wenn ihr euch was erhofft, ja wann? Was ist es? Und denkt ihr, es wird tatsächlich glücken heute? Das wäre auch mal schön zu wissen für euch. So, ansonsten würde ich sagen, mache ich mal eine ganz kurze Redepause, wenn ihr jetzt gerade keine Fragen habt, und werde dann gleich wieder für euch da sein. Ich lasse euch dann im Hintergrund noch ein bisschen was hin und her laufen, damit ihr euch nicht langweilig fühlt. Ansonsten bin ich gleich wieder für euch da. Ich gehe kurz was trinken und dann bin ich wieder da. Also, bis gleich.
So, und da bin ich wieder. Ich hoffe, man kann mich wieder hören. Ja, man dürfte mich jetzt hören, das ist super. Also, danke auf jeden Fall an Quallenforscherin, dass du dabei bist, keine Erwartungen sagst. Ähm, ja, also wie gesagt, Erwartungen an sich habe ich schon. Ich habe schon mal Erwartungen, dass das heute klappt. Ich denke nämlich schon, dass SpaceX jetzt seit dem letzten Mal genügend Zeit hatte, die Probleme und die Defekte sozusagen ähm, oder die technischen Probleme zu beheben. Weswegen ich da denke, dass da heute sehr wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, nichts schiefgehen wird. Ja, also nochmal, also wie gesagt, heute Nacht gegen 0:30 Uhr ist es soweit. Wenn da nichts dazwischen kommt, Starship fliegt zum 8. Mal zum Test Richtung Indischen Ozean. Zumindest der Upper Stage, der Super Heavy Booster, kommt wieder zurück und wird wieder aufgefangen. Aber das Upper Stage oder die Oberstufe, wie es auf Deutsch heißt, ja, fliegt weiter Richtung Indischen Ozean, einmal um die halbe Kugel. Ja, und das ist ja das Faszinierende daran, dass es eben schon soweit ist. Ich meine, es sind jetzt bisher nur Testflüge, nur, sagen wir mal. Aber trotzdem hat es schon so eine gewisse Struktur, die dann doch schon darauf hindeutet, dass da wirklich mit dem Starship schon einiges gemacht werden kann. Ja, gerade mit Hinsicht auf die Mars-Mission, die ja SpaceX mit diesem Starship machen will. Sie will ja Menschen auf den Mars bringen, sozusagen. Also, auf dem Mars ist ja kein Leben möglich, ja, aber rein theoretisch, wenn es so wäre, würden sie das machen. Ja, und das ist ja das, was sie damit erreichen wollen. Deswegen ja jetzt auch die Testflüge machen, um einfach zu zeigen, hey, wir können's, wir haben's drauf. Ne? Und das ist eben das, was sie damit erreichen möchten. Es sind immer noch 1 Stunde und 3/4, ähm, bis der Start stattfindet. Nur noch, sagen wir mal so. Und der Stream von SpaceX startet ja gegen 23:55 Uhr. Stand der Dinge derzeit, glaube ich, wenn es sich jetzt nicht verschoben hat. Ich aktualisiere es mal gerade. Einen Augenblick. Schauen wir mal drauf. Ja, steht noch auf 11:55 Uhr. Also es hat sich nichts verschoben. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass sich wenigstens in solchen Dingen es nicht, sagen wir mal, zu Verschiebungen kommt. Okay, also eine Stimme sagt, nein, es wird nicht erfolgreich. Würde mich mal gerne interessieren, warum? Was ist denn deine Begründung, warum du auf Nein gestimmt hast? Wäre auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant zu wissen. Genau, und hier sieht man auch nochmal SpaceX. Flight Director conducts poll and verifies go for propellant load. Das war noch vom davorigen Mal, soweit ich weiß, wo dann also die Verifizierung oder die Erlaubnis sozusagen, das Go für den Propellant Load ist gegeben. Weiß ich aber nicht, ob das noch zum ersten Versuch jetzt des 8. Testflugs oder jetzt zu jetzt zählt. Für jetzt wäre es, glaube ich, noch zu früh. Ja, genau. Etwas über 1 Stunde anscheinend soll das gehen. Der Gesamtflug, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Die haben aber auf jeden Fall viel geplant mit dem heutigen Flug, das kann man auf jeden Fall sagen. Und auch nochmal für die, die jetzt hier neu in den Stream gekommen sind, falls es so sein sollte, habe ich auch hier nochmal die Maße bereit. Das sind die Maße von vorher, ja, wo die noch nicht diese Updates gemacht haben. Mit 123 Metern ist er trotzdem größer als das, was mir jetzt so bekannt ist, also an Türmen. Ja. 100 bis 150 Tonnen fully reusable, wo dann die Payload-Kapazität wäre. Mit 100 bis 150 Tonnen passen da rein. Gut. Ja, und allein das Starship, also das Upper Stage, hat davon eine Propellant-Kapazität von 1500 Tonnen. Und der Payload-Kapazität ist 100 bis 150 Tonnen. Beim Super Heavy Booster ist der Propellant-Kapazität bei 3400 Tonnen, ein Diameter von etwa 9 Meter und die Höhe bei 71 Meter. Dann haben wir natürlich auch den Raptor, die Raptor Engines, ja, und die sind ja auch ganz wichtig. Die haben aber nur einen Diameter von 1,3 Metern und eine Höhe von 3,1 Meter. Trotzdem größer als eine Person, logischerweise, weil die Rakete, die ist ja riesig. Ja? Das ist ja eine riesen Rakete. Stell dich mal vor, dann weißt du, was das für eine Größe ist. Also, und vor allen Dingen, wie schwer die sein muss. Ja? Dann können wir mal gucken, ob das hier mit dabei steht. Wahrscheinlich nicht, ne. Das Gewicht steht da jetzt nicht dabei, aber das wäre auf jeden Fall ein krasses Gewicht. Können wir auch mal hier auf das Video schauen. Die Mission zum Mars. Das ist die Mission zum Mars. Hier erkennt man auch sehr schön, was die Mission ist. So
auf jeden Fall das, was die Mission von Mars insgesamt ist. Natürlich hat das jetzt nichts mit den heutigen Testflügen zu tun, aber das ist das, was die dann damit erreichen wollen. Am Ende natürlich. Hier sieht man auch das On-Orbit-Refilling sozusagen, wo die dann ankoppeln und sich dann refillen sozusagen. Ja. Also es hat wirklich die gesamte Mission, wenn man die betrachtet, ist das wirklich schon eine große Mission von Starship, von SpaceX. Ja. Hier sieht man auch nochmal die Start- und sogenannte Landeauffangarme. Da ist jetzt zwar nur einer, aber es sind eigentlich zwei mittlerweile. Ups, jetzt hängt die Seite kurz. So. Ja, steht auch noch auf 11:55 Uhr, wunderbar. Ich glaube, auf X gibt es aber, glaube ich, noch keine Updates, soweit ich jetzt weiß. Schauen wir aber trotzdem mal nach. Ne, noch keine Updates. Deswegen zeige ich es jetzt auch noch nicht, weil das ist jetzt noch nicht von Bedeutung. Das, was als letztes Jahr als Update kam, seht ihr ja so oder so hier in der Schrift. Wenn ihr jetzt aktuell Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen. Ansonsten lege ich jetzt nochmal eine Pause bis ungefähr 20 nach ein. Bis dahin schaut euch gerne nochmal, bleibt gerne beim Stream dabei und guckt euch das auf jeden Fall an. Ich lasse es nochmal nachspielen. Ansonsten mache ich jetzt eine kleine Pause und dann geht es ja auch schon in 1,5 Stunden, gut 1,5 Stunden, los mit dem Start. Also, danke auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und schreibt gerne, was auch immer ihr möchtet in den Live-Chat und hinterlasst auch gerne ein Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt und wenn euch das Thema interessiert. Also, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
So, und jetzt bin ich wieder da. Ich weiß, ich habe zwar gesagt bis 20 nach, aber ich habe jetzt auch schon mal gesagt, mache ich doch jetzt schon mal, denn ich werde so ungefähr gegen, ja, ich würde mal sagen, 11:30 dann mich rausschalten und dann natürlich wie bei den letzten Streams dann auch einfach das durchlaufen lassen. Natürlich werde ich nebenbei eure ganzen Fragen beantworten, falls ihr welche in der nächsten Zeit aufkommen sollte. Aber jetzt gehen wir erstmal nochmal drauf ein. Also, nochmals zusammengefasst. Heute findet der 8. Launch von SpaceX statt, vom Starship, also von der mächtigsten Rakete, glaube ich, soweit ich weiß, die es bisher gebaut wurde. Und vor allen Dingen auch die größte Trägerrakete, die es gibt. Ja? So wird es genannt. Trägerrakete. So, und gegen ungefähr 12:30 unserer Zeit wird es dann losgehen. Bei denen ist dann noch nachmittags und um 23:55 Uhr wird dann auch der SpaceX Stream beginnen, den wir dann natürlich auch hier auf diesem Kanal, hier in diesem Stream dann live miterleben werden. Ja, bis dahin würde ich sagen, beantworte ich all eure Fragen, welche ihr noch haben solltet. Ansonsten, wie gesagt, warten wir dann einfach mal gespannt drauf ab, was es denn so heute ja an Erfolgen geben wird. Und vor allen Dingen, ob das Wetter, wie gesagt, hier steht es auch nochmal, Weather looks favorable at the pad and the 60-minute launch window opens at 5:30 p.m. Central Time. Das ist 17:30 Uhr Central Time. Hier ist es dann, wie gesagt, 0:30 Uhr. Ja, und es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ungefähr, ich glaube, soweit ich gehört habe, etwas über eine Stunde soll dieser Flug insgesamt gehen. Von diesem Starship Upperspace, der Super Heavy Booster, der ist ja etwas kürzer, würde ich mal sagen. Nee, der ist wirklich nur kurz unterwegs, bis er dann wieder runterkommt und dann aufgefangen wird von diesem Auffangarm sozusagen. Hier könnt ihr dann auch nochmal gerne alles durchlesen. Ich übersetze es mal auf Deutsch, so. Dann könnt ihr hier nochmal durchlesen, was so die Mission ist. Wenn nicht, könnt ihr auch in der Zeit zurückspulen. Ich habe das Video abspielen lassen, was die Mission von dem Ganzen ist, was die SpaceX Starship Rakete denn als großes Ziel hat. Ja. Also da sieht man wirklich eindeutig, ja, und wenn ihr jetzt mal zurückspult, was dann das Ziel ist. Ansonsten steht es hier auch nochmal. Ich lasse es nochmal ein bisschen da. Und ja.
So, wenn ihr euch das jetzt durchgelesen habt, werde ich dann wieder mal auf den Originaltext sehen. Das ist natürlich immer etwas anders zu lesen, wie wenn man es auf Deutsch übersetzt. Ja, also wie gesagt, ich sehe hier im Stream, dass es aktuell zwischen einem und zwei Zuschauer schwankt, manchmal auch drei. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid heute. Ist ja auch nicht üblich, dass man um diese Uhrzeit noch wach ist. So, jetzt sind wir 50-50. Einer sagt, dass der Start und Landung erfolgreich wird und einer sagt, nee, wird's nicht. Das ist schon eine krasse, ja, Meinungsverschiedenheit. Einer so, einer so. Ja, wie gesagt, sollten keine Fragen mehr da sein von eurer Seite aus und ich sollte alles erklärt haben. Ich würde mich gerne über Feedback freuen, ob euch dieses Format mehr gefällt, wo ich auch mal was dazu erkläre, oder ob ihr lieber es habt, wenn ich ruhig bin. Ansonsten sollte nichts mehr offen stehen oder sollte ich alles geklärt haben, erklärt haben. Könnt ihr es auch gerne in den Chat schreiben. Wie gesagt, noch ein paar Minütchen und dann bin ich so oder so ruhig und lasse euch dann einfach den Stream genießen. Also hier sieht man auch nochmal zum Erklären, wenn der Launch stattfindet, fliegt erstmal Starship nach oben logischerweise. Ja? Dann macht es eine Drehung und dann, sobald es Linien fast gedreht hat, komplett, wird es dann getrennt. Der Super Heavy Booster wird wieder zurückgeworfen und aufgefangen von dem Auffangarmen der Station, wo es auch gestartet ist. Das Upper Stage fliegt dann weiter über den Golf von Amerika, dann weiter über den Atlantischen Ozean, südliches Afrika und dann fliegt es weiter in den Indischen Ozean, östliches Indisches Ozean und dort landet er dann auch im Gewässer, wenn alles gut läuft. Aber ich denke mal schon, dass da heute alles gut laufen wird, weil wie gesagt, seit dem letzten Mal hatten sie wirklich schon einige Verbesserungen versprochen. Und ich denke mal, das wird dann auch dazu kommen. Also, sollten keine weiteren Fragen aufstehen, bin ich jetzt mal weg und lasst euch den Stream genießen. Danke, dass ihr mir zugehört habt und viel Spaß noch beim weiteren Stream. Bis dann.
So, und jetzt hat auch der SpaceX Stream begonnen. Ich würde sagen, switchen wir rein, schauen wir uns den Stream von SpaceX an und viel Spaß. Ich bin dann mal raus aus der Stimme und wir hören uns dann danach nochmal. Also, bis dann und viel, viel Spaß.
Good afternoon, Star people, and welcome to the 8th flight test of Starship. It's currently 5:01 p.m. Central Time here in Starbase, Texas, and we're looking forward to tonight's launch of the world's most powerful rocket. Great view there of the vehicle on the pad. I'm Kate Tice, Senior Quality Systems Engineering Manager here at SpaceX. And I'm Dan Hewitt with SpaceX Communications. Welcome to our second ever broadcast from Starbase's new Star Factory building. First, if you don't count Monday. But we are at T-minus 28 minutes, 20 seconds, and counting down to a liftoff at the open of our window at 5:30 p.m. Central Time today. 3 days ago, we stood down from a launch attempt after triggering a few holds during the count, which had us hold at T-minus 40 seconds for several minutes, resume the count, and then trigger another automated hold. The final item that ended the day was when we encountered lower than acceptable pressure on the ground spin start system for 2 of the outer engines on the Super Heavy booster. All Raptor engines use high-pressure gas to start up, and we use gas stored on the ground side to start up the 20 outer engines on Super Heavy. By the time this automated hold appeared and the team started to work through it, we also triggered a hold on the booster LOX levels and had to call it for the day. We were able to trace the spin system issue to just a misconfig on some of the ground hardware, so that had a really straightforward fix. We just took the time, though, to look into some of the other items that resulted in holds throughout the count, including some of our automation was triggering holds on the booster, which we were able to actually clear during that launch attempt by confirming the hardware was healthy, and we had some manual commanding backups. We also looked at some pop-up hardware and software issues on the ship, and just to put us in the best possible spot for a launch today, we destacked Starship, did some repairs inside a ship, and then ran some additional checkouts. And that brings us to today, just about a month and a half after our last flight, which saw the second ever tower catch of the Super Heavy booster and the first flight of our upgraded ship, which unfortunately ended much sooner than we had hoped. It's important to remember that in development programs like this, progress is not always linear, and there is no comparison to putting flight hardware in a flight environment to learn as fast as possible. We always want to be in the best possible position to achieve our mission objectives, which is why we stood down from launch on our previous attempt and took the time over the last few days to get ready for launch. Now, the objectives for today's flight going to look very similar to Flight 7. As always, primary payload for these flight tests is data. We are planning to deploy some simulated Starlink satellites and fly a range of experiments focused on reentry. We removed a whole bunch of tiles again from the ship for reentry testing, looking to really stress test it. We'll also be intentionally stressing the flaps during reentry so we can test the limits of ship before we get ready to attempt future ship catches. So there is a lot of new testing happening today, and as always, excitement is guaranteed. Now, just a real quick status check. So you could tell we're loading prop onto the vehicle. We were able to get through our prop load go, no go just about 40 minutes ago. And we are loading liquid oxygen, liquid methane on both vehicles, not tracking any vehicle problems, issues on either booster or ship. Weather is green right now. Winds at the pad are actually significantly lower than they are even just for us over here at the Star Factory. Just a couple mile difference makes a big change in those wind speeds. And range is currently projected to be go, but we are always watching any boats that are out there in the ascent and the entry. Now, let's take a couple of minutes to meet today's vehicle. Sitting there on the pad, it's the world's biggest rocket, Starship. Starship consists of 2 stages, the ship, which has 6 Raptor engines, and the Super Heavy booster, which has 33 Raptor engines. Both stages are fully reusable. Super Heavy is the most powerful rocket ever flown and is designed to launch, return, and refuel, and launch again with 0 refurb between flights. And then everything else you see around Starship, we refer to as Stage 0. That includes the towers. We've got our second launch tower stacked on the left side of your screen there, getting ready to come online later this year. It also applies to orbital launch mounts, our quick disconnect systems, everything on board. Also the water-cooled flame deflector, which is right underneath Starship. That's a particularly cool piece of engineering. It uses several 100,000 gallons of potable water to offset the pretty intense heat
pressure coming out of those 33 Raptor engines at the bottom of the Super Heavy booster at the time of liftoff. Now, you mentioned engines. Of the 6 Raptor engines on the ship, 3 of those are optimized for sea level performance and the other 3 for vacuum. Raptor vacuum, or RVAC, well, those have a larger exhaust section and expansion nozzle to maximize efficiency in space, as there's no atmosphere up there. The ship as a whole is designed for vertical takeoff and landing on any hard surface. The ship itself has 4 flaps that are used to control its attitude and enable precision landing during subsonic flight. And then for full reusability, the ship has to survive re-entry not just once, but multiple times. It does that by using that heat shield, which is composed of those thousands of hexagonal ceramic tiles, which can insulate the vehicle during re-entry, temperatures spiking up to about 2,600 degrees Fahrenheit in some spots. And a rapidly reusable heat shield has never been flown on any vehicle in history, so continuously improving the one we have, Starship, is still a key focus of our flight test campaign. And of course, in between our first and second stages is our hot stage. Hot staging is when the second stage engines ignite while still attached to the first stage. There you can actually see a video of our previous hot staging maneuver, or executed on a previous flight, and how the ship's engines light while it's still ignited while the booster's engines are still firing. Basically, the rocket never stops accelerating, which makes it more efficient than traditional stage separation. And then after we launch the booster, we also have to catch the booster. And we do that by using the 2 robotic arms, the same ones that lift Starship onto Super Heavy before we launch. They also catch the booster when it returns. It means we don't have to have any landing legs in the booster. That's a lighter booster. It means we can put more payload, more stuff going to space. Thousands of criteria must be met before the booster can return and be caught. It requires a healthy systems and manual commanding from the flight director. And just like on our previous flights, if that command's not sent before the end of the boost back burn, or if those automated health checks running in the background find any unacceptable conditions on the booster or the tower, they'll kick us out, and the booster can default to a landing burn and a soft splashdown out there in the Gulf. Yeah, we've said it before. We'll say it again because it still holds true today. We accept no compromises when it comes to ensuring the safety of the public and our team. And the booster return will only take place if those thousands of conditions are right. So as the clock continues to tick down to launch, let's say hello to Chris, who's once again posted up in Hawthorne. How's it going, Chris? Hey, Kate and Dan, and welcome everyone to Hawthorne, California. As you can hear and as you can see, the crowd is gathering. Excitement is really building here for Starship's 8th flight today. And speaking of flight, let's talk about the Raptor engines, which have quite a workout ahead of them today. Now, our Raptor engines are designed and manufactured right here in Hawthorne, and they have certainly accomplished some impressive things already. They've powered Starship in its first few flights around Earth, and they've helped bring 2 Super Heavy boosters back for a catch by the Mechazilla system at the launch site. But here at SpaceX, we're always looking to improve our designs, and we do this by using something that we call the algorithm. Now, for Raptor, the algorithm has helped us question the requirements for the engine, find the parts that we don't need, and then optimize the design for manufacturability and reuse. This allows us to simplify designs and drives us toward that rapid, reliable reuse. And as you can see on your screen here, it is definitely what we have done with the Raptor engine. Look at that beautiful family photo. You can really see how Raptor 3 is an unprecedented step forward in design. It eliminates the parts we don't need. It moves a lot of stuff inside the engine. And one thing that it also allows us to do is to delete the heavy engine heat shields that are used on the current version of Raptor today. And what that means is that when we switch to the Raptor 3 engine later this year, we'll be able to save about a metric ton of mass per engine. And when you multiply that by 39 or more engines, that's a lot of mass. And that mass savings actually helps us increase Starship's efficiency and the amount of payload that we're able to deliver to space and to Mars with Starship. But before we get to Mars, we still have a lot of important and critical development work to do. And it's flight tests like today's that help us do just that. Needless to say, the Raptor teams here in Hawthorne are very excited for today's flight and to see their hard work fly, just like all of our Starship teams are today for Flight 8. So Dan and Kate, back to you for some more info on Flight 8.
Thanks, Chris. You mentioned development. Let's talk about things that we learned from our last Starship mission. In January, Flight 7 of Starship generated lots of important data. That data led us to change some of our pre-flight testing for today's flight. A major find from Flight 7 was the detection of a harmonic response that was much stronger during flight than anything we had seen during testing. That's right. Rocket engines create incredible amount of noise, vibration that can pass through every component in the rocket itself. Flight 7, we saw those vibrations at a specific frequency. They were also strong in a strong enough amplitude that it was placing a lot of extra stress on some of Starship's propulsion system. And that's what most likely led to propellant leaks that then cascaded into fires and ultimately our loss of contact with the ship. As part of our investigation, our team took this flight's ship through a 60-second static fire, which was 10 times longer than any previous static fire. The test cycled through throttle levels to recreate different conditions seen within the propulsion system during flight. You can see that on your screen now. We also tested hardware changes on fuel feed lines to Raptor's vacuum engines. The additional data we got from this test specifically led to some new hardware that's installed in the RVAC fuel feed lines, which are also unique to this upgraded version of ship. Those feed lines look like large straws. They run through the oxygen tank, and those are delivering fuel directly to those vacuum engines. The new hardware was successful in significantly lowering the strength of that harmonic resonance and relieving the extra stress on the prop system. And then just in addition to new hardware, we made a couple of operational tweaks, adjusting things like the temperature of the propellant as it's being fed to the engines, also changing the throttle level that we're setting those engines at on ascent. We also looked at where fires broke out in the attic, which is the unpressurized space between the bottom of the ship's liquid oxygen tank and the engine heat shields. Fires here resulted in loss of ship on flights 2 and 7, so we took steps to make it more resilient to leaks. We added a hefty purge system that uses gaseous nitrogen. Similar to the carbon dioxide system on the booster, it floods the zone with an inert gas to help prevent a fire. Yeah, we also increased the attic's just natural fire defense. We added some more vent holes that helps to keep that attic pressure close to vacuum. As Starship flies into space, makes it harder for a fire to ever exist. And then on the next generation ship, we're going to do the best thing possible and just start deleting some parts. Yeah, the best part is no part. The next generation of ship is going to use Raptor 3 engines, which are going to reduce that attic volume, and they're also going to eliminate most of the joints on the engines themselves that can leak into the space. In the end, these changes represent the core of our test program. We fly hardware in a real-world environment, learn from the data, make updates, and fly again. And then today we're going to be attempting to do everything that we didn't get to do on Flight 7. So we're still looking to get our first re-entry with the upgraded ship, while we're going to be really intentionally stressing it again to get data on what the vehicle's boundaries are. So everything we've got ahead of us, as always, starts with liftoff, and that's super heavy, igniting those 33 Raptor engines, lifting off from the pad here at Starbase for that initial ascent. All 33 will burn for the first roughly 2 minutes before we get into hot staging. For hot staging, the second stage will ignite its engines while still attached to the first stage. That will create that stage separation. The booster will perform a flip maneuver and head on back to the launch site here just behind us. Then we will hopefully see the third ever tower catch by the launch tower. Meanwhile, ship completes its ascent burn, gets into its suborbital trajectory. We've got some extra things we're going to do in space, like deploy those Starlink simulators. Also going to be relighting one of the Raptor engines, one of the sea-level engines, before we get into re-entry. Yeah, that re-entry phase will test multiple experiments, including missing heat shield tiles, metallic tiles, and loading the vehicle's flaps. The ship will then perform a flip maneuver and hopefully achieve a soft water landing as we have seen before. We've got some buoy cams stationed out there to give us great daylight views of that splashdown in the Indian Ocean. Yeah, it's a lot, but again, we're really focused on finding what are the real world limits of Starship. We're doing it in this very remote area.
to find those limits before we get ready to return ship to the launch site and eventually catch it. And a lot of the upgrades we made to get to this version of ship are going to enable that. Yeah, man, that's going to be exciting to see ship catch. It's going to be wild. Now, Ship 7 premiered a huge block of upgrades to add more capability to Starship, and we've carried them through to test on Flight 8 today. First, the forward flaps got a redesign. They have shrunk and shifted away from the ship's belly or the heat shield. You can see that on your screen there. This new position will reduce their exposure to heating during re-entry. We've also extended the length of Starship, and we've done this by 2 meters. This additional height gives us about 25% more propellant volume, which will aid in future longer duration missions. We also implemented propulsion upgrades, such as new fuel feed line system for the Raptor vacuum engines, as well as vacuum jacketing of feed lines and an improved propulsion avionics module. And you've heard us talk, a lot of the experiments we're running today are focused on reentry. We're intentionally removing a whole bunch of tiles all over Starship itself in this missing tile test. They're removed in critical areas this time, including over those propellant tanks, around some of the flaps, as we're really looking to use this flight to push Starship's capabilities. If we're not resilient to a missing tile and the backup ablative underneath, we need to know that. We also test a couple of different tiles on Starship, some metallic ones, one of which has some active cooling built into it. Avionics also underwent a complete redesign with 4 upgraded Starlink terminals. You can see the location there popping up on your screen. Those now combine Starlink navigation and radio frequency, as well as communications into a single unit. And non-structural versions of the ship's catch fittings have been installed to test thermal performance, i.e. do they survive re-entry, along with a smooth and tapered edge on the tile line to address hot spots we covered and saw in Flight 6. And we've got some radar sensors on the tower catch arms again, as we're just looking at different ways to measure distance between the arms and a vehicle. These ones are actually protected by kind of a modified version of our heat shield tiles. Catching the ship's going to be a little different from catching a booster. One of the key things is it's going to do that flip right before its landing burn that rapidly reorients your antennas, which you're using for navigation. So those extra sensors on the ground side help just add more layers of control as ship and tower talk together for the catch. And in another first, Starship will deploy 4 Starlink simulators. They are similar in size to our next generation Starlink satellites. Starship will have the ability to deploy our advanced V3 Starlink satellites, which will help further Starlink's impact in the coming years as we work to expand access to high-speed internet all around the world. Each Starlink V3 launch is planned to add about 60 terabits per second of capacity to the Starlink network. To give you some perspective, that's about 20 times the capacity we're adding right now with every V2 mini launch on a Falcon 9. Those Starlink simulators that we're going to deploy are on the same suborbital trajectory as Starship itself. They're expected to demise upon entry. Starship's trajectory looks super similar to our last couple of flights. Splashdown is targeted for the Indian Ocean. And then on top of all of that, again, we are planning to relight one Raptor engine while in space. That just helps us get data on the in-space burns and show Starship is capable of deorbiting. Speaking of deorbiting, thanks to Starlink, one of the hallmarks of the Starship missions are the incredible views that we get throughout flight, and especially during reentry, as evidenced by many a phone and desktop background around here. Yeah. Every day, we're working to expand the Starlink network both on Earth and in space. For how this all connects us to the big mission, let's head back to Chris. Thanks, Kate. Personally, I love all those epic views of the plasma wrapping around Starship during reentry. Can't wait to see that later today. And fans of Starship may know that Starlink enables us to bring you lots of unprecedented views, both from space and here on Earth. Starlink is the world's largest satellite constellation operating in low Earth orbit today to deliver high-speed, low-latency broadband internet and connectivity, specifically for missions like Starship today. And as you can see on your screen, Starlink brings us many other views because of its capabilities. In addition to the dozens of cameras on Starship itself, we have mobile camera kits with Starlink deployed in the Indian Ocean, which is what you're seeing some footage of right now on your screen from a previous mission. You'll notice the Starlink mini dish in the foreground here as Starship lands in the background. Just what an image that captured from an earlier flight. Now, Starlink also connects our aerial and cinematography units
on the ground at Starbase, which will help us deliver the incredible drone shots leading up to launch today. And here on your screen, you can actually see us moving the flaps, preparing Starship for flight, making sure all of the aero surfaces that need to move during flight can do so in the way that we need them to. Now, on Starship itself, Starlink will enable Starship today to stream more than 120 megabits per second of real-time, high-definition video and telemetry in every phase of flight, including views like you're seeing right now of those flaps moving. This not only helps provide those views, but it also helps give our engineers an incredible amount of data to help us rapidly and iterate across all parts of the system as we move through our development program. And all of the streaming data today will definitely be put to good use with the more than 30 cameras on the vehicle for flight. But providing epic views is sort of a side quest for Starlink. Its main job is obviously to provide internet access for people around the world, many of whom who have never had connectivity before. Now, today, Starlink serves more than 125 countries, territories, and other markets with over 5 million active customers and counting. And there are just so many inspiring ways that people are using Starlink all around the world and in space. And hopefully today, in a few minutes, everyone will get to see more inspiration about what our future in space looks like. And Dan and Kate, how are we looking for Starship's flight today? Thanks, Chris. We are looking forward to those views as well. In fact, we're getting ready to launch Starship in just over 8 minutes. Now, as for a couple status updates, working no major issues on the vehicle. Range is emerald green, you could say. Everything looks great in terms of the sea and airspace here in the Gulf of America, as well as in the Indian Ocean. Of course, we want to make sure both areas are clear as the ship will be splashing down in the Indian Ocean while the booster is going to be coming back to us at the launch site just a couple miles behind Dan and I. Weather, you could call it a silver lining that we had to delay from Monday because holy moly, visibility is 1,000 times better today and it's going to make for some really great views. Now leading up to today, we did stack the vehicle later last night. Flight controllers reported to their consoles earlier today. The site was cleared and the range team was deployed. That's right. And a lot of checkouts have happened just throughout the day, aligning our guidance, navigation, control, getting all the tanks ready for prop load, which has about 4 minutes left to go. You can see us almost topping out on ship, getting ready to top out on booster. And then it also includes getting all the ground support systems checked out, ready to go. Chopsticks were demated, did their wiggle test in advance of their upcoming catch opportunity. So as I just said, prop load's ongoing. We've got a little over for about 4 minutes left until, or about 4 minutes. What's 7 minus 4? 4 minutes until we get the closeouts on ship and on booster. We did just hear that the range did pull and that green. So we're not tracking any issues right now. Bottom line, things are looking great for launch at the top of our window at 5:30 p.m. Central Time. Yeah, very exciting. Now, once again, we are attempting to catch the booster at the launch tower. If that happens today, it will be the third ever booster catch. This is an aspect that I really enjoy, and it's how the vehicle announces that it is back. It lets you know. Oh, yeah. This comes in an audible sonic boom in the area around the return location, which occur when the booster slows down from traveling at supersonic speeds. Similar sonic booms were heard during the return and landing of NASA's space shuttle. Yes, sonic booms are unique to vehicles returning from space. They're kind of a hallmark of reusable systems like our Falcon 9 rocket and Falcon Heavy. General impact to those in the surrounding area is that brief thunder-like noise. I've been fortunate enough to be here for all of them so far. They definitely let you know the vehicle's coming. Here's a little bit about what it's like to experience it. And as someone who grew up hearing those sonic booms as the shuttles landed in Florida and now hearing them for Falcon and Starship as well, they really are something to experience. And when you hear them, you just know it's a spaceship telling everyone that it wants to be reused. Great sounds.
So as you can hear, the room is getting excited here in Hawthorne. The crowd eager to see Starship fly, as you can see. And here, now behind me in our flight control room here in Hawthorne, you can see some of our folks on console. They're assisting the flight controllers in Starbase, keeping an eye on all of Starship's various systems, including its avionics and those Raptor engines we talked about a little bit earlier. So Dan and Kate, with 4 minutes, 20 seconds left on the clock, let's hit it back to you at Starbase and hopefully watch Starship lift off today. Thanks so much, Chris. Now, if you're just joining us, we're now just about 4 minutes until the liftoff of the 8th test flight of Starship. As we reported earlier, range and weather are both very green, super green, if you will, and everything is looking good. Propellant loading continues to happen. We're going to be closing out very soon on both stages of Starship. Yeah, we're almost fully fueled on our tanks. We're going to see that closeout coming in just about 30 seconds on ship. So that's both the main and the header tanks. And then about 30 seconds later on booster. Once prop load is complete, we got just shy of 1 million pounds of liquid propellant. That's liquid oxygen, liquid methane onto both vehicles. All of our ground systems will do what's called pushbacks. They'll clear all those feed lines. We're not continuously replenishing the propellant on board Starship or Super Heavy. That's why we essentially have several minutes where we can hang out at that T-minus 40 hold point before we start to run into issues with temperatures or just those LOX levels, or that LOX level on the booster is one of the main things that we watch. So we're also going to do a couple of final checkouts. We'll do one final one of the thrust vector control, the TVCs on the booster. We'll see them hopefully do a little bit of a wiggle test. The first one comes at about 1 minute 40 seconds before launch, and then the last one comes right as we pass that T-minus 40 gate. Again, if we need to hold, which we held a couple of times on Monday, we can do so at that T-minus 40 second. We're not currently tracking any issues that would hold us there, but if we do run into that, we can hang out for a couple minutes. That would be the point in the countdown, as we mentioned on Monday. That T-minus 40 second point is when we can pause to hold for final checkouts or pressurizations if necessary. But once we pass that T-minus 40 second mark, a number of things are going to occur in rapid succession. The ground spin and ignition systems will come up to flight pressure. The ship goes to internal power. And after that, the quick disconnect or QD arm lockout, that's removed in preparation for retraction shortly after T0. Once we pass T-minus 40 seconds, as we saw on Monday, we had the ability to recycle the count under certain conditions back to that T-minus 40 second mark and hold there to assess what happened and if we're able to proceed to T0. And like we said, that we can hang out at T-minus 40 for several minutes before we start running into some limits, essentially. On our propellant on board. There are a couple of other things, like if we pass the T-minus 10 second point and the water starts to flow in that flame deflector and we scrub, that's automatic scrub for the day. Oh, there's our TVC, our thrust vector control checkout's got a little bit of a wiggle there on those inner Raptor engines, those 13 inner ones, which are going to be used for that boost back burn and the landing burn. So cool to see those. Yeah. I love that shot. We don't have that on Falcon. It's just so cool to see really the business end of the Super Heavy booster. Ten seconds away from that T-minus 40 hold. We'll see. All right, we are going to hold at T-minus 40. We're watching the temperatures on the ship right now for the ship fuel. Sounds like they're working through that. We might be able to release that hold shortly. All right, sounds like we're going to be able to reset those holds, not tracking any other holds. And clock is rolling. And the clock is rolling once again. We're now T-minus 30 seconds till the liftoff of the 8th flight of Starship.
Our flight director, Joe Schleicher, today is go for launch. Let's listen in as he takes us through the final seconds of the count. T-minus 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We got lift off. Vehicle pitching that range. A little over 40 seconds into the flight. We are seeing 33 out of 33 Raptor engines ignited. Boosters pushing us downrange over the Gulf. Next milestone coming up in just under 10 seconds is going to be max Q, that max aerodynamic pressure. Max Q. All right, so we're through max Q. That's the heaviest stresses it's kind of seeing on the way up. Wow, that was pretty incredible. I'm still recovering. That was amazing. Beautiful views of the vehicle on ascent, pitching downrange away from the launch tower. Next thing coming up is hot staging. So we're going to look for 6 engines to ignite on ship while we're still attached to the top of the booster. We'll see all but those 3 center engines shut down on booster. We're hearing the initial call that we are go for booster catch back here at the launch tower. Coming up now on hot staging, the ship's engines will ignite while still attached to the Super Heavy booster, and also while Super Heavy booster will still be under power itself. The clamps holding the 2 stages together are going to release, and Starship second stage engines will Booster ignite. engine cut off. Ship engine startup. Stage separation. Boost back burn startup. There we go. Ship engines, all 6 Raptors ignited. We're doing that boost back burn. Looks like we got 11 of the 13 that we command for that, so that's going to start sending the booster back. We are still go for booster return, even with 2 Raptors out during that boost back. We can do a full duration one. But looks like we got a ship, 6 engines heading into space, and then we got a booster hopefully on our way back to Starbase. How's everything going in Hawthorne, Chris? Everything is looking good. The crowd eagerly followed that ascent and now watching the booster coming back. So as you can see on the left-hand side of your screen here, that is ship continuing. And that's a great view of ship continuing on its way to space. They're looking, that's inside the camera, inside the aft skirt, looking at the Raptor vacuum and the sea level engines, the sea level ones there in the center of your screen under our T-plus clock. You can see our boost back burn. We're down to 3 engines on the boost back burn. And you can see ship on the right-hand side of that telemetry with 6 engines lit, continuing its ascent to orbit, already over 100 kilometers in altitude. The booster 87 kilometers in altitude and continuing its trek right now back to the landing site and catch site. There's a shutdown. And we just heard a good call out for boost back shutdown.
The next thing we should see on our screen is the separation of the hot stage from the Super Heavy booster. We jettisoned that because we do not need it for the landing, but on future iterations of the Super Heavy, that hot stage ring will be incorporated into the booster and we will get it back. But for today, you can see it on the right-hand side of your screen there, just separating off from the right-hand side of the booster. You can also see the booster doing its liquid oxygen dump there, which is exactly what we would expect for it to do as the booster gets itself configured for the landing here. Now, meanwhile, Starship will continue to coast after it reaches orbit for about 40 minutes or so up to an altitude of 214 kilometers, but it's still got a ways to go there, currently accelerating past 7,500 kilometers per hour there in velocity. And just look at those great views of the booster coming back. The Gulf coastline there just looks absolutely gorgeous. Starship is on a nominal trajectory. And there we hear nominal trajectories all around. And Dan and Kate, we're at 5 minutes, 15 seconds here into the flight. Everything looking good for the Super Heavy and for Starship today. What's it like there at Starbase as we get ready to catch? It was incredible, Chris, to be able to see the mock diamonds with my own eyes. That was amazing. We are standing by for return of booster back to the launch tower. We have heard that we are go for the catch of the booster. Yeah, this coming from one of our long-range tracking cameras, we're able to see the hot stage separate and fly away. So coming up in just about 30 seconds, we're going to look for the landing burn. We're going to command those 13 inner and middle ring engines to turn on. 13 initially, they bleed off all of that velocity as we're slowing down from supersonic speeds, eventually moding down to only 3 engines for that precision flight into the tower. Right now, booster using its 4 hypersonic grid fins to help guide itself through this atmospheric entry back for its precision landing at the launch site. Once again, we're going to ignite first the center 13 engines. We should see that coming up here momentarily. Engines in startup. This is going to come down to 3 engines as the booster slows down for its landing. And we just heard the sonic boom. What an incredible sight to see the Super Heavy booster gliding down into the chopstick arms once again. Stuck the landing. Wow. That will never get old. All right. We saw 12 out of 13 light for that landing burn. Booster still able to make its way with that final precision burn on the 3 engines in for the tower catch. So booster caught. Meanwhile, keeping an eye on ship. Still got 6 Raptors burning. Those are going to continue for about another minute until we'll get to the Starship engine cutoff. Really cool view. Again, a million shout outs to all of our avionics team who make these cameras possible for us. That's looking right down inside essentially the skirt area of ship where you can see a pretty good view of all 6 Raptors, especially those 3 inner ones, one of which we're going to hopefully relight a little bit later. And we just saw some engines go out. It looks like we are losing attitude control of the ship. Ship FTS is saved. So we're still getting video down from the ship. You can see we've lost several engines and we've lost attitude control of the vehicle. So we'll continue to stick with it.
For those of you that just recently joined us, we had a successful liftoff of the 8th test flight of Starship, followed by a successful stage separation. We saw the booster, actually, you can see it just behind us here. The booster had a successful catch back at the tower. Unfortunately, it seems as though we lost the attitude control of the ship. We are standing by as we listen in with the teams on the nets to understand what information we're able to provide you. We will provide that as soon as we are able, but it's pretty incredible to take a moment and see the booster just behind us. Certainly a different view than last time. And at this point, we've essentially lost contact with the ship. We're no longer receiving telemetry at this moment. So we were only about 20 seconds away or so from the end of that ship ascent burn. We saw several of the engines start to cut out. Once you lose enough of those center engines, you're going to lose attitude control. And so we did see the ship start to go into a spin. And at this point, we have lost contact with the ship. So we're going to listen in for a little bit. I think it's pretty obvious we're not going to continue the rest of the mission today, but just give us a couple more minutes. We'll bring you more information as it comes in. All right, so coming back with you real quick. So can confirm we did lose contact with the ship. Unfortunately, this happened last time too, so we've got some practice at this now. We've got a lot of measures in place, like debris response areas where we coordinate very closely with air traffic control. We have a lot of measures put before we ever launch a rocket to make sure that we're keeping the public safe. Those worked last time, and they're actively in work right now. So
Just to recap real quick, everything we saw, we lifted off right at the top of our window, essentially at 5:30 p.m. Central Time. Booster was able to get us all the way up into space, made its way back here. It's sitting on the tower right behind us, our third ever catch. Starship ignited all 6 of its Raptor engines. It was just about 20 or 30 seconds away. We'll get exact times from the end of its ascent burn when we started to see some engines go out on ship, eventually lost attitude control, and then lost contact with the ship shortly after. So obviously a lot to go through, a lot to dig through. We're going to go right at it. The primary reason we do these flight tests is to learn. We have some more to learn about this vehicle, but we're going to be right back here in the not too distant future, and we're going to get a ship to space. Yeah, you're absolutely right. We fly to learn, and we're learning a lot. And as is the case with developmental programs such as the Starship program, progress isn't always linear. So at this point, we're going to close out our webcast for the day. But before we do, we'd like to give a shout out to our viewers, of course, as well as our partners, both here in Cameron County and around the world. Now, once we know more about the mission today, we'll provide you with updates on SpaceX.com as well as at SpaceX on X. As always, thanks for watching, and we'll see you next time.